Hey, what's up, everybody? Hey, I just want to thank everybody for coming out. Thank you for supporting us here. And what we're trying to do is definitely our privilege, pleasure to take advantage of this opportunity to see all of you and to hopefully try to use some of our experience. Bocsánat, be kell jönnöm. Oh, cool. That's another one for you. Oh, okay. All right. Well, again, can you hear me now? Yes? It is our opportunity to take advantage of this moment. And we want to do so in style. We definitely want to take this moment to extend to each and every one of you a very warm thank you for thinking it important enough to bring your face and put it in this place as you're supporting us and what they're trying to accomplish here. So thank you very much. Meg szeretnék köszönni, hogy eljöttetek ma este őt látni, és ki akarja használni a pillanatot, hogy megköszönje nektek a jelenléteteket. We definitely like to open up at this time with the schedule. Okay. I know somebody out there has to have some questions, some ideas, some things that they want to pose to the floor. Na, tehát edzéstervről lesz szó, és mondja esetleg, van-e valami nagyon fontos kérdés, amit valami fel szeretne tenni? Tudtam, hogy erre sor kerül. A kérdést feltesszük, amelyeket Bunny tegnap mondta nekem, hogy nagyon szeretné hallani a választ rá. Bunny had a question yesterday. He said that you have muscles that are not present at other bodybuilders. Your muscles are in a different shape on some parts of your body than usually professional bodybuilders do. What is the cause why you have these plus separation on your muscles? Okay, did everybody understand that? Wow. Bunny azt akart, hogy megkérdezzük, hogy... Elmondod? Akkor jó. All right. You know, wow, how do you answer a question like that? I think that the first thing I'm going to say is that when you look at a piece of artwork, when you look at a body of work, not just the physical body, but let's say an art project, or if you were in school and you worked on a paper. Ez úgy működik, azt mondja, nagyon nehéz erre válaszolni, de nézzük úgy, mint egy művészt, egy szobor, vagy ami ugye a részletekre fókuszál. So you took the time to take a piece of paper, put it in front of you, and you started to write your ideas. At the end of writing out your ideas, on that paper is a representation of your work, your thoughts. Például előveszel egy papírt, és elkezded leírni a gondolataidat, miután ezt befejezted, ugye a megnyilvánulás, a gondolatainak a megnyilvánulás lesz ott jelen. Much like that piece of paper
with your thoughts represented in the writing. A person's body is the same when they get on stage as an athlete. It represents hours of work and thinking. Ugyanúgy működik egy emberi test, ugyanúgy, ahogy te leírod a gondolataidat, és ezáltal létrehozol egy munkát, a test is ugyanígy működik. A gondolataid, amit te ma akarsz mutatni, azt fogja reprezentálni, bemutatni ugye a saját tested. So to answer your question, I've been fortunate enough to have worked for some time, and I believe that the best package that we've been able to bring to the stage to date has been a reflection of years of work. Very good answer. Azt mondta, hogy válaszol a kérdésre, lényegében, amit ő prezentál, az több évnek a nehéz munkája, amelyiket folyamatosan végzett, amióta elkezdte a testépítést. Megérteni, hogy egy ilyen hogy sikerüljön, elsősorban meg kell érteni a gondolatot, hogy gondolkozik egy győztes. I believe that the champion is a champion not because someone gives them a lot of trophies. Valaki nem egy bajnok azért, mert trófeákat nyer, or because of their pedigree. Származás, nem a származástól lesz valaki bajnok, és nem a kupáktól lesz valaki bajnok. But a champion recognizes, I believe, this one thing, and they're very clear about at least this much, that achievement is the product of work and right thinking. Igazából a bajnok gondolkozása arról szól, hogy az ő eredménye az köszönhető mindig a nehéz munkának és a jó gondolkozásnak. Note, we said achievement is the product of work and right thinking. Tehát a sikernek a fő két kulcsa az a munka és a jó gondolkozás. Notice, I did not say genetics. Nem használta azt a szót, hogy genetika. I did not say favor. Nem használta azt a szót, hogy szerencse. I did not say pedigree. Nem mondta azt, hogy származás. A champion is a champion because they recognize this one thing and they believe it to be true. A bajnok azért bajnok, mert ő tud egy dolgot biztosan. That achievement is the product of work and right thinking. Ugye a sikernek a kulcsai az a nehéz munka. It's important because that means if you're willing to work hard enough, Ha készen vagy, hogy nehezen dolgozzál a céljaidért, if you're willing to invest enough time, ha elég időt szánsz arra, enough focused energy, el tudsz koncentrálni a munkádra, thought, gondolat and effort, és munka. achievement is attainable for the man that's able to do that. A siker az lehetséges. Megérkezett Tóth Dani. Now, from my point of view, since we are also
one of the largest suppliers in commercial fitness equipment in Hungary and Romania. I would like to ask you a question. That's my question. When you are training in a gym, now that since you became pro, what has changed when it comes down to selectorized equipment, plate-loaded equipment, and free weights? Which ones you use most, and which are those machines that you would you wouldn't like to train without them? Megkérdeztem, hogy mi képviseljük a Hoistot és más nagy cégeket Magyarországon, és akarnám tudni tőle, hogy amióta profi testépítővé vált, mik változtak meg az edzés rutinjain, és mik azok a gépek, amiket nem engedne, hogy ne létezzenek abban a teremben, ahol edz. I think that's an interesting question, and I feel a little bit divided about the answer. This is not a question that usually are asked, so. Well, you know, there's something to be said for marketing and advertising a specific or particular company or companies. There's an interesting responsibility if you are speaking in a way to advance or increase a particular company or group of companies. But I'm going to say this, and this is something that is just from my personal experience. One day, I think 3 years ago, I went to the Olympia, and after the Olympia, Jay Cutler had come out on top. And it's very interesting that we would talk about this now, sitting here at Jim, named after Mr. Cutler. The point that I want to make it, or at least shares in common, the name with Jay Cutler. After he won the Mr. Olympia that year, Jay Cutler miután megnyerte a Mr. Olympiát egy évben, in a press conference after, I remember hearing him give an interview, and he talked about some of the inspirational material that he recalled reading while preparing for the Mr. Olympia event that year. Mesélt egy dologról, amely nagyon sokat segített neki készülődni a Mr. Olympiára. He made reference to a book written by, I believe, Lance Armstrong. Egy könyvről volt szó, amelyet Neil Armstrong írta. World class cyclist, that was titled, It's Not the Bike. Egy könyv, amelyet úgy hívták, hogy nem egy bicikli. I think one of the most important things that an aspiring athlete needs to learn within the first formative years of their training in the gym is how to take command of their instrument. Az első dolog, amelyiket meg kell tanuljunk egy edzőteremben, az hogy használjuk a testünket. When I say your instrument, I'm talking about your body. Mikor azt mondom, hogy testünk, tehát eszköz, az mi testünk. Learning how to connect with it. Hogyan konnektál, kapcsolódni. Learning how to move efficiently. Hogy mozogjunk hatékonyan. It makes the difference between doing an exercise or a set of exercises for 6 years and still not getting the desired end result that you're looking for. Ez csinál különbséget a között, hogy 6 évig csinálsz egy gyakorlatot, de igazából még nincsen semmilyen változás. Or achieving your goals in half the time. Vagy a fél idő alatt sikerül elérni az eredményeket, amiket szeretnénk. So more importantly than encouraging the younger athletes that are coming up to think about, hey, things that I think are a little bit on a level that's a lot more advanced, I think it's really important to talk about stressing the proper fundamentals and really making those fundamentals
your own, mastering them. Az helyett, hogy a fiatal edzők azzal kezdték az edzésüket edzőtermekben, hogy nagyon szofisztikált edzőgépeket használjanak. Ő azt szeretné, hogy mindenki megtanulja az alapot, hogyan kell használni az alapgyakorlatokat, alapmozgásokat. Because that's what's going to make you that much more effective at trying to attain your goal and using any piece of equipment. Mert igazából ezt mikor megtanultad, akkor akármilyen gépen le tudod edzeni úgy, ahogy kell az izomcsoportot, amelyeket szeretnél edzeni. In fact, your ability to gauge and measure or identify a good piece of equipment from a bad piece of equipment will be based on how well you are in command of your own instrument.